നിശാഗന്ധി, കാവ്യഭാവനയിൽ എന്നും വിരിയുന്ന പൂക്കൾ, തൂവെള്ള നിറത്തിൽ നറുമണം പൊഴിച്ച് കണ്ണും മനസ്സും നിറയെ. 15 വർഷമായി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിശാഗന്ധി പൂക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ 2 തവണയെങ്കിലും പൂവിടും. പക്ഷേ ഇത്രയധികം ഒരുമിച്ച് ഇതാദ്യം. മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ പൂക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ 60ഓളം പൂക്കൾ ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ പൂക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തായിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 40 പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ അയൽക്കാരുമെത്തി. 60 പൂക്കളുടെ അസുലഭ കാഴ്ചയ്ക്ക് രാജേന്ദ്രനും കുടുംബവും ഒപ്പം ഈ ക്യാമറയും മാത്രം സാക്ഷി. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് ഈ ചെടിക്ക് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന പേര് വന്നത്. കുറിഞ്ഞി എന്നാൽ പൂവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. 40ഓളം വ്യത്യസ്ത ഇനം നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ ഉണ്ടെന്ന് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളെ നീല വസന്തത്തിന്റെ സൗന്ദര്യ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്കിന്റെ കാശ്മീരായ മൂന്നാറിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രളയമാണ്. 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന മഹാ അത്ഭുതം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഇക്കുറി 8 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ മേഖലകളിൽ കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ സഞ്ചാരികൾ കൂടുതലായി ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങി. മുൻ സീസണിൽ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് കുറിഞ്ഞിപ്പൂ വിട്ടത്. ഇക്കുറിയും കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ ജൂലൈ പകുതിയോടെ വരവറിയിക്കും എന്നാണ് ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സീസൺ തുടങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ബസ് സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇരവികുളത്തേക്ക് കൂടുതൽ വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക, കുറിഞ്ഞി സീസണിൽ പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ഗതാഗത ക്രമീകരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇതിനകം മൂന്നാറിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇക്കുറി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കുക. ഇരവികുളത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയായ രാജമലയിലാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ഒരു ദിവസം 3500 പേർക്ക് മാത്രമാണ് രാജമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെയാണ് പ്രവേശനം. www.munarwildlife.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. മുതിർന്നവർക്ക് 120 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 90 രൂപയുമാണ് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്ക്. നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസണിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡൽ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. പഴയ മൂന്നാറിലെ ഹൈഡൽ പാർക്കിൽ ഹെഡ്വർക്സ് ഡാമിനോട് ചേർന്ന് കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ പാർക്കിങ്ങിനെ ഒരുക്കാനാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന്റെ തീരുമാനം. നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിടുന്ന വേളയിൽ എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പരിമിത സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. മൂന്നാർ മേഖലയിലെ 1000 വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഹൈഡൽ ടൂറിസം വിഭാഗം ഏർപ്പെടുത്തുക. ആനച്ചാൽ, മൂന്നാർ, മാട്ടുപ്പെട്ടി, കുണ്ടള ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വൺ ഇന്ത്യ. First documented in the late 16th century by French botanist Louis Deschamps, Rafflesia is the largest flower in the world. At about 85 centimeters in diameter, this specimen isn't even the largest, but Rafflesia kerrii, which we find here in northern Malaysia and in southern Thailand, is the second largest species there is. Of the 15 or 20 species of Rafflesia recognized, they're all characterized by the same features. 5 perigon lobes, which are equivalent to the petals of any other flower. And inside, a corollary disc, which is specialized to release pheromones that, well, attract flies. Hence the common name of the corpse flower. It smells of rotting meat. About 5 days ago, this was a Rafflesia bloom in its prime. At approximately 110 centimeters across, this is almost as large as these plants get, making this one of nature's true spectacles. Here we can see a bloom of Rafflesia growing on its host vine Tetrastigma. It's about 20-25 centimeters across, and it's about 3 days from flowering. At 30 centimeters across, this bloom is just a day away from coming into flower. At the moment, it doesn't smell of anything at all, but tomorrow is another day.
It's time to work. I know. I will get the seed. The life of a plant begins from a tiny seed. The seed is protected by an outer covering called a seed coat. The seed contains a small baby plant called an embryo. Let's sow the seed. Wait, I have some conditions. Conditions required for the growth of a seed are moisture, warmth, nutrient-rich soil, sunlight, good quality seed. Once these conditions are satisfied, the seed begins to grow. The seed absorbs water from the soil. And provides moisture to the embryo. The plant cells inside the seed start duplicating. Enzymes get activated. Embryo starts getting nourishment. The first sign of growth is a tiny root which comes out of the seed. Hey, I am Mr. Root. Let us study the process of germination. With more and more nourishment, the embryo starts growing. Oh, sunlight. It's time for photosynthesis. Eventually, the growing plant bursts open through the seed coat in search of sunlight. To start its own process of photosynthesis. Once the seed coat falls off, the root starts growing downwards to anchor the seed. And to search for more food and nutrients from the soil. Meanwhile, the shoot also starts growing upwards towards the light. Soon, we see a baby plant with tiny leaves. This process of the growth of a seed into a plant is called germination.
experiment. We can do it using a plant that you might have in your house right now. It also happens to be a great snack. Celery. Yep, celery. It's crunchy, good for you, and it can show us how plants move water around inside them. To do this experiment, you'll need a piece of celery with the leafy parts on the top, some dark colored food coloring. Red or blue tend to work best. A cup big enough to stand the celery in, plus a spoon, some water, and help from a grown-up. First, fill about half your cup with water. Then add at least 5 drops of food coloring to the water. The more you put in, the easier it'll be to see later. So go ahead and use a lot. Now ask a grown-up to cut off the bottom edge of the celery stalk, so the celery at the end is nice and fresh. Then put the celery in the colored water. Oh, and I forgot to mention one more ingredient for this experiment: patience. You're going to have to wait a full day, at least, to see how the colored water changes the celery. So put your experiment somewhere out of the way. When you come back a day later, have a close look at the leaves at the top of the celery. Pick up the stalk too, and have a look at the bottom edge that was standing in the water. What do you see? If you put enough food coloring in, and you waited for a long enough time, you should see that some of the leaves of the celery have changed color to match the color of the water. And parts of the bottom of the celery probably changed color too. So what do you think happened? The water moved through the plant. The colored water from the cup moved up through the celery stalk. We can tell this happened because the leafy parts have changed color. And we can see the color all through the stalk, especially if we break it in half. This movement of water actually happens all the time in plants. And it happens because water is actually leaving the plant from the top through the leaves, which then pulls up more water from below. When a plant is full of water, like the stalk of celery that's been soaked in water for a long time, some of the extra water inside leaves the plant through tiny holes in the leaves. And as these extra water particles move into the air, they pull on the water particles that are still in the leaf, which pull on the ones in the stem, which pull on the ones in the roots. It's like a big chain of water particles pulling on each other from the top to the bottom of the plant. In our experiment, water moved from the leaves of the celery into the air. The water particles stuck to one another and moved through the stalk, dragging the food coloring with them. But the actual color didn't evaporate into the air. It stayed in the celery. In fact, if you look at the bottom of the celery, the color helps you see the special parts of the plant that move water around inside it. These parts make up what's called the xylem. The xylem is hollow and kind of looks like pipes or tubes, whether water is being moved from the root to the leaf in the tallest tree or moving to the top of a celery stalk in a glass. It's being carried in the xylem. Now that you've done this experiment once, you can probably think of lots of other experiments to try too. For example, does it matter what type of food coloring you use? What would happen if you split the bottom of the celery stalk in 2 and put each half in a different color of water? Would the same experiment work if you use a different type of plant or even a flower? The possibilities are endless. Try this experiment at home or at school and share a picture or a video with us to show us what happened. And come back to join us every Monday and Wednesday for more.